Good afternoon, everyone. Welcome to the afternoon trading session. My name is Avinash, and we will have देवेंद्र sir with us today for the session. अगर मार्केट की बात भी किया जाए तो सारे इंडेक्सेस में काफी सारा वॉलेटिलिटी है, राइट? निफ्टी इज ट्रेडिंग फ्लैटिश टू पॉजिटिव एंड बैंक निफ्टी में तो हमने थोड़ी सी रिकवरी देखी थी, राइट? बट इट्स स्टिल ट्रेडिंग फ्लैट, जो भी ओपनिंग के बाद हमें पीछे डिप दिखा था, उसके बाद से वही रेंज में ट्रेड कर रहा है. So it's still 100 points downside bank nifty. So yes, we will have Deven sir, and he will be the right person to guide you to the entire market outlook. And any stock specific action अगर किसी में रहा, so he will definitely guide us and share the trade as well. So Deven sir, let me know if I'm audible to you. Yes, Avinash, you are audible. Am I audible? Yes, you are audible, but your camera is off. Just give me a minute. We'll share my screen and on my camera, and after that we'll continue. Just a minute. Sure, Deven sir. So guys, before we start the session, so we have an update so that we are planning to have a session. The time and everything is something it's in pipeline. We will still decide and figure it out. But we are planning to have a session where we will specifically talk about a stock. So for example, अगर किसी के पोर्टफोलियो में रिलायंस है, तो हम सिर्फ 15 मिनट रिलायंस के बारे में बात करेंगे, उसका कुछ थोड़ा फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे. अगर किसी के पोर्टफोलियो में नहीं है, सो हम उसको बताएंगे कि ऐड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन से लेवल पे. एंड अगर हमारा कोई एक्सपर्ट उस पे बात कर रहा है, तो ही और शी विल गिव यू अ डिलीवरी आइडिया. सो तो फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम व्हेन दैट एक्सपर्ट विल कम विद सम अदर स्टॉक, तो हम जो प्रीवियस स्टॉक में उसका टारगेट दिए रहेंगे और स्टॉप लॉस दिए रहेंगे, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. सो इट विल बी मोर ओवर अ स्टॉक स्पेसिफिक सेशन, जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे. So I wanted to know your feedback. How interesting is this? And are you guys excited for this? Please write yes. So after that, we will start with the session. Great. So yes, Devin sir, over to you. You can start the session. Yes, I'll just share my screen. No, your screen is yes, it's visible now. Is it visible now? Yeah, it's visible now. Okay, sure. So what will then we'll call bank Nifty, and after that, Devin sir, your voice is breaking. There's some issue with your network, I guess. hello. Hello. Yeah, I'm audible now. You are audible, Devin sir, but your voice is getting break in the between when you are trying to speak. Guys, there is an issue you guys are facing from Devin sir's end in terms of his mic. Actually, I have a good connection. I hope now I'm audible. Devin sir, yes, we can hear you, but your voice is breaking. We are missing a lot of things when you are trying to say something. Okay, what I'll do is I'll just try to It's reconnect. audible now. Yeah, good. It's audible? Yeah. Yeah. Okay, so we'll start with Nifty. We'll cover Nifty, Bank Nifty, and after that, we'll try to take some option trade into stocks if possible. We are tracking multiple stocks, and if we get an opportunity to enter a particular stock option, we'll try to grab the opportunity, and we'll try to make some good profits in that. So as far as Nifty is concerned, we have seen that a decent bounce back we have witnessed today from the lower levels. Nifty has managed to hold the yesterday's low. Nifty was about to break the yesterday's low, which is around 22,980 level. But Nifty sustained that, and we have seen a bounce back from that particular level. And Nifty is around 75 points positive right now, trading near 23,100 levels. So overall, from the support levels, we have seen buying, and on the higher side, there is no follow buying, and hence we are facing resistance. And again, Nifty slides down towards the support levels. ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी में आज ज्यादा पेन नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर स्टॉक्स की बात करें तो काफी सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स जो है उसमें बहुत ही ज्यादा पेन है. काफी सारे स्टॉक्स जो है वो काफी लोअर लेवल्स पे ब्रेकडाउन्स देते हुए दिखे.
So mid cap, small caps are not doing well, and hence the sentiment of the whole market is not that good. If we just look at Nifty or Bank Nifty, then we'll see that there is no much pain in the frontline stocks, but the mid cap and small cap stocks are draining. Uh, Currently, Nifty is trading at 23,100 levels. On the higher side, 23,200 will act as a strong resistance now. And on the lower side, 23,000 is the support, and we have seen a bounce back from that level itself. If Nifty breaks 23,000 levels on the lower side, then we can witness some more correction towards 22,800, 22,500 levels in the coming days. So we need to look at the support levels, and if it breaks, then we can witness a more correction in the markets. So overall, the stance is to sell on rise. Every bounce back, every up move is being sold off. We have seen that Nifty has approached a resistance of uh, 23,400 levels 2 days back, and yesterday we have seen that a sharp correction occurred in Nifty, which brought Nifty towards 23,000 levels. So overall, 23,000 is the support as of now, but it is getting weaker. And if Nifty sustains and closes below 23,000, we'll see more correction towards 22,800. So overall structure is weak, and just we need to look at the resistance, and we can go short from the resistance level, as there is no follow up buying in Nifty. So that is all about Nifty. Now I'll share the chart of Bank Nifty as well. Bank Nifty is also weaker, even more weaker than Nifty. We have seen that Bank Nifty again has break yesterday's low, trading near that, below the yesterday's low. And on the lower side, 48,000 is the strong support for Bank Nifty. If Bank Nifty breaks that particular level of 48,000, we'll see further correction, further profit booking in the in Bank Nifty as well. Overall, banking stocks were looking weak, but today, just around before 30 minutes, HDFC Bank has posted their results, and after that, we have seen that there is kind of a short covering move into banking stocks, especially HDFC Bank. Again, Kotak Bank, after presenting good results, we have seen a sharp move in Kotak Bank as well. And today, after that, we have seen that HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Bank, and Bank Nifty all have corrected and bounce back. So overall structure is weak for Bank Nifty, but after HDFC Bank's results, I think 48,000 is the support, and it is holding well. Bank Nifty is holding well. On the higher side, there are multiple resistances out there. So 49,000 will be the initial resistance, and 49,500 will be the next resistance for Bank Nifty. So I think until and unless Bank Nifty do not cross 49,500, there can be a volatile move into this particular range. So one need to look at the range and should trade accordingly. We can see some buying from the support levels, whereas some profit booking or selling from the higher levels. So this is the range, and one should trade accordingly. So this is about Nifty as well as Bank Nifty. We'll try to cover some stocks. So as of now, some of the good stocks, the bullish looking stocks which are on my radar is, one is Bajaj Finserv. This is the daily chart of Bajaj Finserv, and we have seen that there was a breakout of a flag pattern in this particular counter. After markets correction yesterday, we have seen that Nifty corrected from the resistance level, but Bajaj Finserv was trying to hold that particular levels. On the lower side, 1720 was the strong support, and it holded well for Bajaj Finserv. So this is one of the stocks we are looking for, and looking bullish as of now. Even Bajaj Finance looks good. So even that is one of the counter which are showing strength. Yesterday there was a slight correction in Bajaj Finance, but the stock is still trying to hold and trading well. So Bajaj Finance, Bajaj Finserv are some of the stocks which we are looking, which has a good setup in the market. So for option trade also, we'll be looking at Bajaj Finserv only. So Bajaj Finserv, if we see the intraday chart,
So we have seen a decent up move in last 20-30 minutes. So this is the intraday chart of Bajaj Finserv. We'll try to enter a call option in this particular counter in dips. If we get a good opportunity, we'll be entering 1740 call option. Uh, the call option is currently trading at 27.5 levels. We will wait for some dips, as the risk reward ratio from this level will not be favorable for us. So we'll wait for the dips, and if we get the good opportunity, we'll be try to enter Bajaj Finserv 1740. Till then, we can take some queries as well, as we have discussed all the major index. So we are tracking Bajaj Finserv 1047 call, right? No, it's 1740. 1740 exactly. So that's what I got confused. 10 something. Yeah, it is 1740. 1740 का कॉल हम लोग ट्रैक कर रहे हैं. 27.5 27.5 के आसपास चल रहा है. We'll try to enter this particular call on dips, as risk reward is not favorable right now. But if we get any opportunity and a dip in this particular call option, then we'll try to enter. सो गाइज हम बजाज फिनसर्व का स्टॉक ऑप्शन ट्रैक कर रहे हैं 1740 का कॉल. तो जिन्होंने भी अगर हमारा स्टॉक ऑप्शन अगर समझ नहीं पाया तो हम लोग बजाज फिनसर्व का 1740 का कॉल ट्रैक कर रहे हैं. हमें से थोड़ा डिप पे बाय करेंगे. जो आगे का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, वी विल डेफिनेटली शेयर. ठीक है. सो मीनवाइल हम उसका जब तक एंट्री नहीं हमें सजेशन मिल रहा है हमारे एक्सपर्ट से, देवेंद्र सर से, we'll take some stock queries. Yes, Avinash, we can take some stock queries as well. TI India 3200 put at 73, currently loss of 3.5k. What to do? Sorry, which was the trade? TI India 3200 Yeah. put. So it should be Timken India. I'll just share the chart of that. So it is trading around 2830 odd levels. The overall structure is weak for this particular counter. One should not enter for fresh buying if anyone is holding from higher levels. One can keep a stop loss of 2770 levels. If this particular level breaks down, then we can see some further correction in this particular counter. Overall structure is weak. Try to exit on bounce. So Akhilji had bought 3200 put in this stock. Okay, of this particular counter. Yes. So this should not be the stock. I think this is not an FNO stock. So Maybe TI, it's TI India. So maybe Akhilji would have wrote something wrong. So we'll take some other query until unless we get some confirmation. I guess it would be Tube Invest of India. Yes, we have futures in that. okay, right, yes. So 3200 put option he has purchased, right? I think Right. they should hold. We have seen a good correction in this particular counter, and every bounce back is being sold off, and it is trying to break down this particular support level. So I think one should hold that particular put option. On the lower side, once it breaks 3225, further down move will be seen, and one should try to book profits at that particular level. If he is holding the put option and he is into profits, should keep trailing stop loss as we are heading towards expiry, and there can be a theta decay if stock remains sideways. So one should trail stop loss and try to book good profits in this particular put option. The overall structure is weak, and the entry is good. I think Avinash has some technical issue. We'll just take some queries further. Am I audible?
Yes, Avinash, I think there was some technical error from your Yes. side, and So I'll just ask you the query and we'll move ahead with the stock queries only. REC, only yes, on REC. REC. Avinash, your video is off. Yes, it's on now. So there was some issue. I guess it was not getting turned on. Okay. So as far as REC is concerned, the overall structure is very weak in this particular counter. We have seen a breakdown below 475 levels in this particular counter, and stock try to recover, but again we have seen some fresh selling pressure from the higher levels. So 475, 485 is the zone which will be acting as a resistance for this particular counter. If this particular counter breaks 445 levels, we'll see some more profit booking or correction towards 420 levels. 420 should act as a good support for this particular counter. So one should avoid fresh buying for in this particular counter. On the lower side, if it breaks 445, we can see some more correction towards 420. On the higher side, 475, 485 is the resistance. So उर्मिला जी, we have just discussed about HDFC Bank. हमें HDFC Bank के results अच्छे मिले, right? उसके वजह से हमें थोड़ा सा उसमें up move दिखा है. So Urmila ji have a questions. Can we see a pyramid once again in HDFC Bank from this level? आई थिंक एचडीएफसी बैंक डेफिनेटली रिजल्ट्स के बाद आज के दिन में चला है सपोर्ट लेवल्स के एग्जैक्ट आसपास था एंड 1620 इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर काउंटर सो इट हैज शोन अ गुड बाउंस बैक एंड काइंड ऑफ अ रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट लेवल्स बट अगेन कुछ कंफर्मेशन अभी तक नहीं है रिजल्ट्स अच्छे तो शायद से स्टॉक में ज्यादा गिरावट ना है लेकिन ऑन द हायर साइड देयर आर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस इन दिस पर्टिकुलर काउंटर सो थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है अगर ओवरऑल मार्केट में थोड़ा स्ट्रेंथ वापस आता है तो पॉसिबली एचडीएफसी बैंक कैन सी वी कैन सी अ गुड बाउंस बैक बट इफ प्राइवेट बैंकिंग में अगर ध्यान देना है तो आई थिंक कोटक बैंक लुक्स मोर गुड एंड वी हैव सीन आफ्टर रिजल्ट्स there was a fantastic gap up opening and it managed to cross the range and it is trading on the higher range so on the higher side if Kotak Bank breaks 1925 levels, we can see a good up move in this particular count. Kotak Bank ज़्यादा अच्छा लग रहा है compared to wave is the strong resistance for this particular counter. This is not a trading counter. Basically investment के लिए अगर purchase किया है तो hold कर सकते हैं. 1330 के ऊपर अगर stock sustain करता है तो एक अच्छा move stock में देखने मिलेगा. So one can definitely hold this counter and we can see a good move about 1330. Great. Uh, NH bought at 1357. Hold or exit. एनएच ओवरऑल अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो काफी साइडवेज है एक ही पॉजिटिव चीज है कि ये ज्यादा स्टॉक करेक्ट हुआ नहीं है मार्केट के करेक्शन के साथ तो सो आई थिंक वन कैन होल्ड दिस पर्टिकुलर काउंटर on the lower side I think 1265 1260 is a strong support for this counter so one can hold with this stop loss on the higher side there are resistances around 1390 1390 क्रॉस करता है तो एक अच्छा मूव स्टॉक में देखने मिलेगा सो ऑन द लोअर साइड सपोर्ट लेवल्स इंटैक्ट है तो होल्ड करके चल सकते हैं जैसे ही ये रेजिस्टेंस क्रॉस होगा एक अच्छा मूव आएगा सो वन शुड कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड कैन होल्ड दिस पर्टिकुलर काउंटर So Devan sir, do we have any BTST trade or the stock option we were tracking on Bajaj Finserv? Do we have any suitable entry in this stock? So we were tracking Bajaj Finserv call and it's on my radar. So there is no big move in this particular stock option. Right now it is trading at 26. हम लोग एंटर करेंगे थोड़े से dips में BTST के लिए अगर हम लोग बात करें तो बजाज सॉरी मुथूट फाइनेंस इज लुकिंग गुड
so one can enter this particular counter. Muthoot Finance 2190 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है. I think एक छोटे स्टॉप लॉस से one can enter this particular stock for BTST. 2150 के एक स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं. On the higher side 2250 के टारगेट्स आ सकते हैं. So Muthoot Finance looks good and one should enter this particular for BTST, this particular stock for BTST. So Deven sir, could you please once again repeat the levels? The buying range will be around 2190, right? Yes, The correct. stop loss will be 2150 will be the 2150, stop loss. and the target for the upside will be 2250, right? 2250, and the next target can be 2270 as well. It can move towards the further resistance. So 2270 will be the second target. Great. So guys, we have shared a BTST trade on Muthoot Finance. We have to buy it near the current market price, near 2190, sorry, 2190 में खरीदना है जो करंट मार्केट में चल रहा है. स्टॉप लॉस रहेगा 2150 का और हमारा टारगेट रहेगा 2250. अगर 2250 निकलता है तो 2270 भी आ जाएगा. And we are still tracking Bajaj Finserv stock option trade. And उसमें कोई भी हमें थोड़ा सा भी momentum दिखता है, we will definitely enter and we'll move ahead with the stock queries only as of now. Yes, क्योंकि बजाज फिनसर्व का जो कॉल ऑप्शन है वो अभी भी 26 रुपए के आसपास चल रहा है. ओवरऑल थोड़ा सा मार्केट में जो बाउंस बैक आया लोअर लेवल से, उसके बाद मोमेंटम मिसिंग है. थोड़ा ऊपर लेवल्स के आसपास सस्टेन कर रहे हैं एंड देयर इज अ साइडवेज मूव इन overall market, and hence we can see a sideways move in this strong counters like Bajaj Finserv, Bajaj Finance. तो थोड़ा सा sideways है, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं. फिर भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, we will enter. Till then we can take some more queries. Sure. So देवेंद्र सर, जैसे कि अभी आपने मेंशन किया कि HDFC का रिजल्ट अच्छा है, so can we have any sort of trading into HDFC Bank since the थोड़ा सा इसमें मोमेंटम भी है, it's nearly 1.5% अपसाइड, तो इसमें कोई स्टॉक ऑप्शन बैठ रहा है HDFC बैंक में? एक्चुअली स्टॉक ऑप्शन यहाँ पे नहीं बैठ रहा है. ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन द थिंग इज वी हैव सीन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग इन HDFC बैंक स्ट्राइक कॉल स्ट्राइक्स, मतलब सारे स्ट्राइक प्राइस पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग देखने मिला है. तो थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है स्टॉक, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ट्रेड करने के लिए. दैट्स व्हाई वी आर नॉट एंटरिंग HDFC बैंक कॉल ऑप्शन. अगर कोई रिस्क लेके चल सकता है तो वन कैन एंटर कॉल ऑप्शन विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड वो कैरी करना होगा. आज के दिन में अच्छा कुछ प्रॉफिट बनेगा ऐसे बोल नहीं सकते. रीजन बीइंग इट इज अ वोलेटाइल स्टॉक एंड देयर कैन बी अ वोलेटिलिटी इनटू ऑप्शंस एज वेल. तो थोड़ा सा संभल के करना चाहिए. अगर कोई कैरी करना चाहता है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से कर सकता है. दी सपोर्ट लेवल्स फॉर स्पॉट, अगर मैं स्पॉट के सपोर्ट लेवल्स बता दूं, अगर कोई कॉल ऑप्शन कैरी करता है तो 1650 के नीचे अगर स्पॉट नीचे जाता है तो कॉल ऑप्शन से एग्जिट कर लेना चाहिए. ओवरऑल सेटअप थोड़ा पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है, लेकिन 1650 का जो इंट्राडे रेजिस्टेंस क्रॉस किया है स्टॉक ने, उसके बाद स्टॉक अच्छा मूव दिखा है. 1650 के लेवल के नीचे अगर जाता है तो कॉल ऑप्शन से एग्जिट कर लेना चाहिए. And if anyone who can take risk can enter this call option and can carry for tomorrow. Great. So Deven sir, as we can see the most frequent asked question on the stock, that is Zomato, जो हमने देखा है almost 300 के लेवल से वो अभी नीचे आके 100 पॉइंट नीचे है. almost 40% का एक हमें डाउनसाइड दिख चुका है इसमें, ये स्टॉक में. तो अभी आज एक नेगेटिव ओपनिंग के बाद अच्छा खासा स्टॉक ने रिकवरी की है, राइट? So will it be a good opportunity for our traders or investor to trade or invest in this stock as of now? What do you think or what do you suggest on this? आई थिंक ये स्टॉक हम लोग ने कल ही डिस्कस किया था एंड तभी मैंने कहा था 205 210 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसके नीचे जाने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं. आज वही 205 के आसपास से स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिखा है.
सो आई थिंक शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी ने बाय किया लोअर लेवल्स पे तो 205 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक में, वन कैन होल्ड दिस पर्टिकुलर काउंटर फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हुआ है, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग शार्प देखने मिली है, लेकिन 205 के सपोर्ट अभी भी होल्ड कर रहा है। if it breaks down below 205 then one should worry about this particular counter for short term, लेकिन तब तक कोई ज्यादा ये पेन नहीं है। I think those who are stuck on the higher side and has purchased this particular counter for short term can try to exit on bounce near 425 430 sorry 225 230 levels. Great. So, guys, we are as near end of the session, and we are still tracking Bajaj Finserv का stock option, right? 1740 का call हम लोग track कर रहे हैं. So, Deven sir, do we have any potential entry in this stock? No, I think one should avoid because it is trading at 27 right now. We're tracking from last half an hour and we have seen just a moment of 1 or 1.5 rupees in this whole half an hour. So I think it is a sideways move in this particular counter, and hence we will avoid as of now, and we'll try to make some profits in coming sessions. Today we do not have good trade right now, but we have shared BTST, and I think Muthoot Finance will do well tomorrow, and one can carry that particular stock. Great. So, guys, this will be the last query for today's session. What is your view on Dixon? So I think Dixon has been corrected from the higher levels. हम लोग ने काफी अच्छा रन अप डिक्सन में देखा था, लेकिन ऊपर के लेवल से एक करेक्शन देखने मिल रहा है। ऑन द लोअर साइड आई थिंक 13,500 यहाँ से और भी 1,000 पॉइंट का नीचे में सपोर्ट है, तो वहां तक स्टॉक आ सकता है। दोज हु आर इनटू प्रॉफिट्स कैन बुक देयर प्रॉफिट्स, क्योंकि काफी टाइम से एक बहुत अच्छा मूव हम लोग ने डिक्सन में देखा था। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो रहा है ऊपर से। अगर कोई लोअर लेवल से बाय करके होल्ड कर रहा है, सो वन शुड बुक देयर प्रॉफिट्स। ऑन द लोअर साइड आई थिंक 13,500 13,400 के लेवल से वहां तक स्टॉक आ सकता है अभी भी। सो दिस इज द व्यू ऑन डिक्सन। ऑन द हायर साइड देयर आर नाउ रेजिस्टेंसेस अराउंड 15,350 लेवल्स। तो जब तक ये लेवल्स क्रॉस नहीं होते तब तक तो कोई ज्यादा स्ट्रेंथ स्टॉक में नहीं दिख सकती, और भी 1,000 पॉइंट का करेक्शन पॉसिबल है स्टॉक में। सो दोज हु आर होल्डिंग फ्रॉम लोअर लेवल्स प्रॉफिट बुक कर ले एक बार के लिए। Great. So I guess that's it, guys, from our end. हमने एक BTST ट्रेड दिया है on Muthoot Finance for the target of 2250 or 2270 with a stop loss of 2150. हमने कोशिश किया बजाज फिंसर्व में हम स्टॉक ऑप्शंस का ट्रेड दे, बट उसमें हमें कुछ ज्यादा मोमेंटम दिख नहीं रहा, राइट? सो दैट इज we did not actually found any opportunity or good momentum in the stock to have a trade in it. But nevertheless, guys, we will have a Nifty expiry tomorrow, and do make sure you join us in our Nifty expiry session. So yes, that's it, guys, from our end, and don't forget to join us tomorrow in the morning session. Thank you guys for joining. Thank you so much, Devan sir. Thank you.